буду немножко подпилим. Поиграем сегодня в такую игру, покосячим. Всем приятного просмотра, подписываемся на каналчик, пишем комментарии, ну что как обычно. Не запирает малеху. Я так немножко поюзал, чтобы хоть понять, что делать. Так, сейчас, секундочку. Надеюсь, она не отваливается. Так, Twitch дожужжал. Зажужжал. YouTube. Миксер. Зажужжал. Какого лишнего она поставила? 18 с плюсом. Да, здесь для детей еще. Проверим. Так, вроде все жужжит. Есть. Все, будем надеяться, что интернет не будет баловаться, потому что сегодня Twitch ведет себя неадекватно. У многих стримеров один по 2 раза повторяется, картинка сыпется все время, не держит стабильную. Стабильную раскадровку. Разрешение. Окей. Ну, даже так подписали. Прикольно, не знал. Кстати, графоник мне понравился. Такой игрушки вроде как и старый. Это уже просто модифицирован в 19 году. Просто не 14 года. Это перенастроил данный плей, потому что он почему-то теряет свои ФБС наглухо. Не работают подписки, даже не вижу, что люди подписываются. А потом уже после трансляции, когда отчеты приходят, тогда видно. Глазомешающий. Ходил коту, купил корма, все в масках. Такое себе удовольствие. У нас работы нормальной нет, потому что мы были завязаны полностью на массовых мероприятиях. Такое себе удовольствие. Холмс такой Холмс. Will you stop that? Начало веселенькое, конечно. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client она его матом прогнула. sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind.
I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose No, that в принципе, Watson is так и right, было. Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Нормально, 40 Scandinavia. лет почти отлубавший. Retired in 1884 with a small fortune. He Ah, invested нет, his money in a родился в property 40-х. called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Как Yes раз and no. investigation есть. In fact, this crime is so mysterious, Торсит, I would извини. prefer you to join me Глаза down не there. попищаю. Give me half an hour to prepare, Inspector. Да, Take your интересно. time and Пандемия join me где-то хрен there. знает когда. I have to go through the Многие игры yard first. повыходят. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ну да, тут получается будут все эти задания реализации. И здесь прям будет информация собираться. Короче, нам это пока недоступно. Хотя там какие-то шляпы были. Скрыто в начале его. Очки вроде все закрыты. Носы и борода вроде тоже. На попозже. Б. Сидим, привет. А здесь нам надо будет искать My информацию. archive. I can all... Oh, what a mess! What a terrible Ну, mess! как обычно. Ну, маленькие прикольные, да. Вот. Сейчас будем искать что-нибудь. Интернет, кстати, да, стабильно не держит, десятку плавает все время. Хотя по скорости 90 на 90 выдает. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ну, надо со всеми разговаривать, искать все эти. Здесь у нас будут следы. These footprints appear to be quite large. It seems that the garden Это was надо well все вот это maintained. вот, то, что It попадается. seems that the garden was well maintained. Еще сюда еще Mr. не Holmes? пусто. Поэтому надо топать туда. Mr. Holmes? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning,
I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was Ужасный drunk. крик, но ничего, да. Типа он каждую ночь орет. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Да. И нам надо вот это вот искать всякую. Я как-то... я выше. Передвинулся. Thank you, madam. У нас есть типа. Угу. Совершаешь. Ну, паломничество вам чисто и потом расскажет. Так, мы погнали дальше. Еще придется все равно к ним возвращаться. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Не верит инспектор, он вообще охренел, да? Как такое возможно? These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Будем. Our mysterious visitor. Ничего не попадешь, Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Возможно, возможно. Тут прям красота писаная. What a terrible way to die. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Короче, надо, чтобы все было зеленое. Я уже... Ага, тут без не обойтись. Получается, этот ведьмачье чутье надо включать. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. The ship's logs of the sea. Но плохо, что нельзя сразу брать, что придется потом 150 раз возвращаться. Peter Carey's boots. Old navigation in harpoons for hunting whales. Одного не хватает. Совсем недалеко. Здесь получается ничего не меняется, да? The tooth of a sperm whale.
Не увидел. Надо, чтобы все было зеленое. Потом придется по несколько раз переделывать все. Someone drank from this glass recently. Someone drank rum. It seemed that Captain Carey. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must Да, construct my головоломки есть головоломки. associations Без этого in никуда не one денешься. picture. Я, кстати, не смог его собрать. Так. Так. Как мы его мешаем? Вот так вот его собираем. Вот так, возможно. Ага, ниже не могу, выше. Ну и не могу убрать, она вот где-то далеко должна быть. Как-то его надо отодвинуть. Пустить. Ну, блин, ну, собран же, правильно? Вот у нас единственная проблема с трубой. Она только вверх-вниз шевелится. Стоп, тут еще кусок. Как возможно? Это даже этот куда? Вот так вот. Это вот так вот. А это вот так вот. Примерно. О, ура! Yes. This is Собрал. coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Я думал, прям совсем-совсем надо, чтобы совпадало. Так, тут все. Так, тут у нас окошко, тут все. Тут все. Да, нам придется возвращаться нахрен опять. Так, ну теперь уже смотрим наш трупик. This man is in his 50s. Peter Carey was fully... The weapon fully penetrated the body. Peter Carey was impaled to the wall. Блокноте. The pattern of... JHN are... These abbreviations mean... И нож. This wooden handle is... This blood is from the pool. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Окей. Так, все, тело мы осмотрели. Так, у нас есть популяция, кисет, так, работа моряка, ботинки 41, свет от пыли. Угу. Хорошо. Так, теперь у нас... Так. Последние 6 лет. Тут пока ничего. А там появилось же... Б надо нажимать. Вот соединение, короче, надо делать тоже эти. Битка 4.
Так, отменить. Ага, пробел. Нужно устроить засаду в саду. Вот. Из-за этого получается. Someone was here yesterday. They attempted Короче, to force the в door участке to у меня gain что-то там entry. вообще все поломалось. Кстати, не посмотрели эту всю хрень. Атакула. Так, мы пойдем поговорим сразу с девчонкой. These boots don't match the footprints. Вот это я в прошлый раз тоже не сделал, а надо было, получается. Ага, требуется логика. Получается. Тут мы пока... Тут наши полномочия, все. Сейчас мы попытаемся с ней поговорить. В прошлый раз мы пришлось бегать туда-сюда. Даже не знал, что у нас новые вопросы появились. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know? Ну, Холмс такой, Холмс. И тут тоже надо совпадать. Я там несколько раз мазал конкретно, короче. Потому что реально, блин, мы же не мистер Холмс, правильно? У нас немножко по-другому заточено. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Thank you, madam. Так, погнали мы дальше. Надо делать засаду. Может, мы еще что-то пропустили. Ладно, давай. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is Инспектор, very какой инспектор? probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. This looks like the perfect hiding place. Бедный мой стул, да. Поясничный регулятор. Пипец. Его разобрать нельзя, он же защищен. Уровнем. Да, игрушка вообще практически не жрет ресурсы. Процессор 46 градусов, видуха 52. Потом может билд проиграем на стадии. Там внутри сюжета вроде. Всего. There's someone there. I'm gonna collar him.
I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Стоять! Руки вверх. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the Да не все judge. так просто-то. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Нам придется еще Enough. разгребать и разгребать You все can это дело. explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ряд открылся. Не совпадает. Это тоже зацепилось. Потом вот это все надо совмещать. Я вчера покосячим трендил. Сначала надо посмотреть улики. Вчера был, поэтому знаю. These are the suspect's belongings. Да что? The notebook that we found on Peter. These abbreviations. A pocket knife. A handkerchief. Это прям кольцо из этого. Моя прелесть. From R. Dawson. To my friend and partner, A. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my aunt. Мы можем, в принципе, прямо сейчас. Почему светится? These are the suspect's belongings. These abbreviations. Ага, еще не знаю, поэтому и светится, я понял. Так, мы можем сейчас стартануть. Потому что у нас кольцо, чтобы лишний раз потом не бегать. Не затягивать все это дело. Так, надо. Надо исследовать газеты. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Вроде придется еще потом скакать. Так, ну, кстати, схема хорошо, что туда не лепятся неправильные, а то бы мы тут налепили бы, короче. Понаделали бы выводов. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my Ну, father. ради этого мне пришлось I бегать am туда-сюда aware несколько that раз. it had a bad Потому что ending. не знал, When the что bank failed, можно it побыстрее. ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time.
He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Mm-hmm. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Так, и что мне надо сделать? А, вот начинается то, что, блин. Долгий тут точно ни о чем. Книжка. Да, привет. Тут такую игру начал сейчас. Башка будет кипеть через несколько минут, потому что такие эти делают умозаключения. Так, это доказывает вину человека. Так, и что я могу еще? Так, тут есть. Так. Да, вроде прикольно. Я вот только начал, я там немножко поиграл в прошлый раз, чтобы понять, что о чем, короче. И тут реально надо чердаком работать не хуже, чем Холмс, блин. Как мог, не двигал и не так кинуть гарпун так, чтобы убить им другого человека, проткнувши насквозь. Нужно провести эксперимент. Ага, во. До этого я в прошлый раз не дошел, потому что реально
головой, блин. И тут надо все читать. А там еще вроде какую-то подкинули эпики сейчас, вот до 16 числа еще есть, помимо Холмса, они еще дают, на корабле надо будет вести какие-либо расследования. The Sun чего-то там, короче. Я тоже взял ее, потому что бесплатно все равно, поэтому. Долгое время выглядит слабым. Ага, я понял. Ну, блин, а с другой стороны он все-таки рыбу разделывал. Хрен его, как он там накачался. Так, ладно, давай тогда надо к Ватсону, правильно? Его забрать, а потом решить вопрос с гарпуном. И сегодня они там этого ждут. Сейчас тебе скажу. Подожди. Чуть попозже. Сегодня в чем числа будут давать? Блин, а что не работает? Надеюсь, она не закрылась. Я пацанам уже сбрасывал. Так, Close the Sun давали. И сегодня дадут Just Cause 4, короче. И Will of Aurelia, короче. Вот такое они сегодня будут раздавать. Ну там, кстати, если PC-ха есть, то там на PC тоже много чего раздают. Сегодня же. Так, мне нужен Ватсон. Ватсон, друг ты мой любезный. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? Ну, Ватсон тут такой же, как в фильме. Один в один. A reenactment then? Вроде да. И на тройку вроде тоже что-то дают. The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Обезьяна, что ли? I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Это ж да, это надо рассчитать, каким надо быть гусем и как воткнуть его вообще. Гарпун надо сначала, я понял. Нам сначала сюда, а потом На ютубе один парень писал как раз, какие подарки сегодня собираются раздавать. И про плойку тоже писал. Так, стоп, мы не туда, не туда. Я ж надеюсь, с вдовой опять не надо разговаривать, мы сейчас подбежим к ней на всякий пожарный. Так, полку посмотреть. Вот журналы надо изучить, как раз не зря прибежал еще. Так, нам нужен июнь ничего, июль ничего, август вырвали страницы. Так, гарпун мы взяли. Окей, без проблем. Так, ты мне ничего больше не скажешь? Ага, все, я понял. Без проблем. Валим. Well, here we are in the preparation room. I can't... To indulge myself in a little experiment. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test.
Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ай, ядрить, колотить. Ну, нормально слетело. Уже для гуся, как для меня, делают все шире и шире этот. Мне прям надо в эту попасть, что ли, да, получается? Хрена себе. Все? Нормально так вот. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Нормально вообще. Так, гарпун нам не надо забирать. Так, там Б надо. Так, попытка прибит к стене. Отлично. Так, нужно быть очень сильным, чтобы пробить человека насквозь. Для этого понадобится мастерство. Так, двое вместе добились бы такого внутреннего намерения. Ага. Удачный бросок. Пока вроде не курил и нет садовника. Упавшая коробка, попытки взлома нет. Ну. Нет. Ну это так, отклацать уже все. Тут пока все. Окей. Так, выходим. Стрелок биржевой акции, принадлежащей канадской Тихоокеанской, был обнаружен в морском. Надо поискать, наверное. Так, судовой журнал. Удаленный. Я так понимаю, надо к себе прыгнуть. Попробовать поискать. В газетах, наверное, да, это верх или что там еще. Угу. Мы тут тушу все-таки проткнули с 10-го раза. Реально надо охрененно здоровая сила. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. Позвать специалистов. Сейчас специалисты будут. Прикольные. Я вчера прикололся. The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen. Да, он реально полицейским вообще не доверяет. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Давай позовем. И, кстати, мы можем сейчас на очень сексуальную дамочку посмотреть. Я вчера выпал в осадок. Прям вообще секси. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Ну да, реально озвучка была именно английская, потому что, ну, исходя из топ-гира, из этих, то они, в принципе, так и говорят, они не американцы. Акцент слышно. Thank you. I'll be there shortly.
Нам надо... Так, обнаружил новые факты по делу. Не похож на обычного рыжего, который раскрутит убийство Питера. Так, у нас осталось только... Ну да, я же говорю, что англичане именно. Слышно прям. Нам надо поискать... My archive. А, получается нет. А где же тогда искать кусок? This is where I keep my Я post. понял. Хорошо. Да, погнали в участок. Нам надо этот кусок еще как-то пришпандорить. Я так понимаю, дело тут явно, что не на 5 минут. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At your disposal. Опередил. Mr. Holmes, Scotland Yard. Как бы опять в какую-нибудь жопу нас не завели, блин, а нам потом это все распутывать, блин. Еще больше улик на нас навешивают, из-за которых у нас потом чердак будет кипеть. Так, вещи нелегально. А, подожди, мы... А, он нам так и не сказал за эту херню. А, стоп, и... Связь с чем? No, that's not it. Что я должен увидеть? А, перевернуть нормально нельзя. CP LV 85. Вот, наверное. А, ну да, вот CP как раз. Да ну как? Друзья звали, поэтому немножко пошел поиграл. Мне так, он как Overwatch, короче, на пару раз и все. Так, акции. Пропавшая коробка. Так, окей. Ценные акции хранились в похищенной жестяной коробке. Опа, хрена себе. Могли заставить, так, украсть, могли заставить для этого, вероятно, мотив убийства Питера Келли. Ядрить, колотить. Что происходит? А? Блин. Может пока нет? Может продолжить пока? А, виновен прям стоит. Я понял, окей. Ага, это из того, что мы понаходили. А что у нас осталось? У нас осталось, что он не курил, акции, попытка взлома. А, ну попытка взлома мы сейчас же соединили. Это объясняет его присутствие. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать лучше крови. Нет. Или да. Ой, я что-то подруг... Блин, вот я так понимаю, мы тут накосячим, короче. Твою дивизию. Ничего не понятно. А, вот так вот, да, тут получается... Ну, я же говорю, что покосячим, потому что, блин, реально... Так, ну ладно, пока мы еще того гуся не допросили. Все, пока оставим это. Так, все, с этими вещами ясно. Так, теперь нам...
Придется ехать туда, короче. They're a size 9.5. The stains are fresh. A pen. Сейчас опять надо валить туда. Ну, ставить следы. Ну, я такой бы, чтоб малого сейчас засадил бы нахрен и все. Желательно сразу электрический стул. Чтоб потом просто он не мог обжаловать приговор, блин. Но пока не будем рисковать. These boots match the footprints exactly. Так, ну чуть попроще, хоть следы совпали-то. Так, следы. О, начинается новая фигня. Ну тогда гильотина еще была, не? Так, совпали со следами, так что Джуд Керри отрицает, что он работал садовником. Угу. Так, ну этот кусок пока, я так понимаю, есть. Удачный бросок. Но я понимаю, мы сейчас все-таки попытаемся распутать что-нибудь. Что-то мне кажется, что он действительно невиновен. Но может нас разводят, что кроликов. Она потом скажет, что мы херово это сделали. Посадили не того человека. Или типа посадили и посадили. Ну и хрен с ним. Ладно. Так, а он, наверное, тут напротив сидит, да? Please escort this suspect for interrogation. А, его в другую комнату Allow me посадили. to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not Можно дать getting ему в any лицо? more than that. Нет? Такие методы тоже раньше не We shall поощрялись. see. Так, окей. Стоп, стоп. Стоп, что там было? Старый шрам. Блин, вот это тут, конечно, искать вот эту вот хрень. Руки садовника. Нет? Стоп, 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 только что. Где там? Изменила цвет. А вот. Для растений. Платок с хохлатой синицей. Вау. That's all for now. Так, и что мы узнали? Так, этот гусь. Так, выглядит слабым. Так, это Питер. Стопудово, что убийца-садовник. Правильно же, как тебе говорили? Говорит, детектив читать не закончен, но убийца-садовник. Работает садовником. Так, и что мне теперь делать? Так, спросить. Полиция, так, бывший солдат после ранения. Он живет тихо, работа, возможно, Вудмонсли. Так, ботинки в точности соответствуют следам. Письмо от Харты залито чернилами. Ага, значит мы можем как-то его очистить, попробовать или что? Отрывок биржевой акции, принадлежащей конец, когда был обнаружен вырванным. Так, что мне теперь делать-то? Раскройте убийство. Так, не похож на обычного воришка, ковер руль. Так, твердый орешек, что он пытается скрыть? Надо же как-то чернила очистить попытаться. У меня есть там какая-то лаборатория или какая-нибудь, короче.
Сейчас посмотрим. Да, не все так просто. Тут хотя бы часа за 3 бы открыть хоть одно дело. Раскрыть. Так, куда интернет пропадает? Алло! Начинает кадры терять, блин. Все очень плохо работает. Так, письма. Так, есть у меня какая-то лаборатория? Вот здесь что-то должно быть. А, вот. Я как раз нормально еще подумал. А никто ж не намекнул. А, ну сейчас мы, да, спалим нахрен письмо. Ну хоть какой-то клочок бумаги был. Сейчас мы его нахрен вообще зальем. 7 реактивов, да ты псих. О, господи. Ну что, попробуем, да, потому что можно пропустить, но мы сейчас сами покосячим. Все 7, окей. Так, оранжевый реактив должен быть третьим по счету после синего. Второй, третий это оранжевый. Второй, третий, четвертый белый. Второй, третий, четвертый белый. Так, это какой? Бесцветный. Синий, зеленый. Так, второй, третий, четвертый. И оранжевый последний. 7. Два бесцветных. Давайте зеленый. Синий. Оранжевый. Белый. И сколько? И 3 осталось. Оранжевый последний. Сейчас взорвется. Короче, хрен... Нет, бесцветный уже был. Ну давайте синий, бесцветный и оранжевый. Я не знаю. Если нас сейчас не взорвет тут, значит... О, красота! А когда будет большой взрыв? Так, подожди, до этого момента было, значит, правильно, правильно? Так, зеленый. Не взорвалось ни хрена? Синий. Оранжевый. Сейчас сами попробуем. Интересно же самому, да? Бесцветный. Так, мы налили синий, да? И все начало шипеть. Но еще раз бесцветный. Синий, оранжевый. Опять нет? Да ты охренел. Моя не понимать. Он же сказал все 7 использовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Может тогда не зеленый первый. Первый может быть тогда или синий, или бесцветный. Давайте синего попробуем. Нет, синий второй. Тогда бесцветный. Ну, сейчас так потыкаем. Если нет, тогда уже синий. Оранжевый. Белый.
Синий не может быть. Ну тогда зеленый. No, something isn't right. Ядрить, колотить. I need to... Холмс, я твой дом труба шатал. Дай мне эту фигню. First condition. All 7 Это я reagents понимать. should be used. Моя не тупой. Second condition. Orange reagent should be the third one После in the синего. sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless После reagent оранжевого. should be added after Ну. the orange reagent. Второй, третий, четвертый. Правильно? First condition. All 7 reagents. Second condition. Orange reagent should be the third one После in the синего. Ну, sequence второй after же the blue reagent. синий. Third condition. Colorless После reagent оранжевого. should be added after the orange reagent. Он четвертый. Но мы не знаем, какой первый. Второй, третий, четвертый мы знаем. Вот второй, третий, четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Первого нет. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange. Ну и последний оранжевый получается из того, что нарисовано. И почему все так плохо? А мы начали тогда синего. Может, начнем с бесцветного? Я думаю, нам это не сильно поможет. Теперь надо понять, какой синий, зеленый. No, something isn't right. I need to start the reaction from Моя не понимать. Мы не знаем, какой первый. Из-за этого потом все качели. Так получается и второй синий. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue Третьим reagent. после синего. Второй Third синий. condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Зеленый No, третий? something isn't right. Почему так? Оранжевый же должен быть третьим. Если будет синий-синий, оранжевый прозрачный, потом останется прозрачный зеленый и, блин, оранжевый. Ладно, давай попробуем синий-синий. Оранжевый прозрачный однозначно дальше. Вот, блин, 2 раза синий непонятно, конечно. Так, всего 5 цветов, а надо 7 воткнуть. Вот, оранжевый остается последним. No,
something Вот, уже isn't right. неправильно. I need to start the reaction from the beginning. Уже на 3 неправильно, а не на 2. Короче, первый непонятно какой. Ладно, или еще раз попробуем. Вот это вот 2, 3, 4. Однозначно. Это 7. 3 цвета мы не знаем. Из 4. Ну, конечно, сидеть сейчас тыкать разные комбинации, блин. Остается прозрачный, зеленый и синий. Неиспользованные. Может начать с прозрачного. Сейчас, секундочку. Оранжевый, так, прозрачный еще раз. Все, вот теперь остается синий, зеленый. И хрен его знает. Так, оранжевый, прозрачный. Синий, зеленый, оранжевый, прозрачный. Был прозрачный. Должна быть такая каламуть. Ну, цвет я не уверен, что должен быть такой. Ладно, давай попробуем зеленый. No, something isn't right. I need to... Но тут уже это 2 осталось, получается. Может тогда попробовать синий еще раз. Так. Еще раз попробуем с прозрачного. Синий. Чересчур, блин, как-то лихо завернули. Оранжевый. Прозрачный. Синий. Ну, если сейчас опять на этом сгорит, значит первый неправильный цвет. Первый неправильно. Первый непрозрачный. И первый не зеленый. Я с зеленого начинал тогда. Что, начать с синего попробовать. Там мы же вроде так пробовали. Ладно, еще раз попробуем. Синий, синий. Так, оранжевый. Прозрачный. Может, еще раз прозрачный. А, уже неправильно. Ну, тут на 3 уже неправильно. Значит, первый даже не синий. Тогда, может, первый прозрачный. Ну, тут получается, чем неправильно мы делаем, тем быстрее они сразу начинают испаряться. Угу. Опять осталось 3 цвета на выбор. Синий. А я не могу обратно вернуться и передать. Ладно, все, пропускаем, ну, потому что, блин. Потому что трындец какой-то. Так, я хорошо их спрятал. Так, я клялся, помните клятву, я не совершал ничего недостойного, чтобы вы мне.
Так. Так, ну письмо мы восстановили. Надо опять туда дуть. Ой. Так, Ватсон, ты мне не хочешь ничего? A new suspect, but this one refuses to talk. А, кстати, пес прикольный. Brave Toby, the best nose in the Лучше British его. Empire. Бассет, такой бассет. Так, ладно, нам надо опять этого гуся пытаться трусить. Но мне кажется, этот гусь тоже не виноват. Сейчас стопудово нас куда-то так завернут, если мы, конечно, не сольемся раньше времени по поводу неверных каких-то умозаключений. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make Ах ты me a гребаный ублюдок, murderer. я тебе сейчас дам этим ботинком по носу. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Не, не то. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Не, садовник может нажать. Now that your presence at Woodman's Lee Короче, да. has been proven, Не зря я написал про would you покосячим. care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing Короче, он любовник very этой recently. бабки. But the most obvious clue presented Она же сказала, что нет itself in the садовника. bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. all right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Тут письмо однозначно. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It's Что to ты do нам with my трешь, work, блин? see? Кусь лапчатый. I will check that, Mr. Hurtley. Сейчас дубинку возьму, блин, сразу все узнаю. That's all for now. Hurtley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. Ну и бабку заодно бахнуть, блин, чем-то тяжелым по голове, потому что она лапшу на уши повесила. Она сказала, что нет садовника. Блин, ну неужто мелкий виноват, а? Почему так быстренько все на него сошлось? Ну, я так понимаю, синий лед он тоже придумал в свое время. Вот так вот лил в пробирочки, лил, блин, и налил. Кстати, инструмент. Или это типа не инструмент? Окей. Надо бабку еще раз трухануть, а? Ты чё, скотина, нас обманул? Слышь ты. Любовник, стопудово. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Угу.
А если инструментами по голове? We have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind. О май гад. Here is the key to open it. Блин, ну она взгляд отвела. Надо ее бахнуть. Однозначно по ушам ездили. А тут еще один труп. Не? Let's see what can be hidden here. Стопудово. Я в зуб даю, блин. Однозначно любовник. Что-то у нас со зрением все плохо. Так, вход доски. Все. Плохо подогнанная доска. А, я понял. Вот и коробочка этого гуся. Ага. Let's see what is in this box. Бомба! Эй! Вы издеваетесь, да? И что мне надо сделать? Кого поменять? А я не понимаю, что происходит. А, тут два диска, три диска. Так, так. Нет, стоп. Вот так крутим, да? Крутить все? Сейчас мы, блин, что-нибудь накрутим, я так смотрю. Крутить. Подожди, что нам надо? Вот так вот, нет? Ага, линии, чтобы совпали. Возможно. Но не факт. Так, следующий. Крутить. Нет, это крутить все. Тебя крутить. Ох, ядрить. Что происходит? Михалыч. Блин. Нас имеют... Опа. Совпал. Ядрить. Ну, пропускать пока не будем. Не. Будем до последнего крутить, пока башка не открутится. Поменяй. Крутить. Опа! Совпало ж. Ура! Я лучший. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a Вот. Они relationship. чпокались. Interesting. А муж из-за этого бухал. Сейчас мы ей этими письмами да похлебальнику как организуем. Слышь, тетка, руки вверх. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Как она хорошо играет. Это не то. Блин, там письма. Читать научись. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? О, Mrs. это письмо Carey, we Харли. found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Черт, все пропало. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him not after what happened. Well, На, сожги. This is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. you believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone. Ты что, охренела вообще? Мы тут вообще-то дело расследуем. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Что-то плохая из нее актриса, блин. И чё теперь вообще? Так, вот так, вот так. О, новое. Было доказано, так, флиртовал с женой и влюбился в нее, но это вышло за рамки станции. Ага. Все-таки они...
Да-да. А нам лапшу на уши вешали. Так, окей, все становится гораздо интереснее. Так, ну надо домой вернуться, да? Чтобы с этими, с мальчуганами поговорить. В итоге окажется, что он сам себя зарубил гарпуном, потому что он был японцем. Харакири не удалось. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Они все мертвы. Well done, Wiggins. Let me see. This is interesting. Let us review the... This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC. The same initials that were О, found on the отлично. tobacco Мы pouch. нашли того, кто кидал гарпун. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Зачем? We Как он found им вообще Patrick платит? Cairns. Good Bubble? job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub. А, where ну he раз does борется на arm руках, wrestling то money and понятно. drinks. Однозначно мог воткнуть Excellent. Here гарпун на is your радостях. reward. 2 guineas. Thank you, sir. Гинеи? Это... Да. Еще появляется. Господи, у нас сейчас тут будет целая планетная... Новая система, блин. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Да какой из нас моряк, блин, а? Холмс, ты себя вообще видел в этом, блин? В зеркало, блин. Моряк. Ты гребаный данди, блин. Так, надо шляпу менять на другую. Стопудово, там была шапка на моряка похожа. Но почему-то она закрыта. Так. Нет, 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 нет. Шапка. Нет, 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 нет. Окей. Очки точно нет, нет. Так, а усы и борода. Нет, 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 нет. А, ну короче, только моряком и без шапки. Я понял. Хорошо. Охрененный я моряк вообще. Просто Now I can морской approach волк. Cairns and see if he recognizes the pouch. Думаю, Холмс его поборет на руках. Стопудово. Только нам придется, наверное, клавиатуру сломать. Так, ты не он. Где эта сволочь сидит и борется на руках? Бухой. Сережкой. Ну, это как тут говорит. Если я, говорит, сейчас корабля не увижу, говорит, за окном, значит ты... What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Ну, я сказал, что нам сейчас придется ломать клавиатуру. Ну, началось, короче. Ну, сейчас выносливость крякнет и все. А, надо нажимать. А тут просто удерживать. У нас удерживать некуда. О, у нас сейчас поломает. Короче, я прохлопал всю свою выносливость. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. А у меня этих денег. Я, правда, не знаю, сколько их. Но они есть.
Скорее всего. Короче, надо держать до серединки, скорее всего. А потом начинать колбасить. И все, и кончилось. И давай. Вот это на последнем. Тюка! Он меня ломает. Я сейчас мышку сломаю нахрен. Я ваш дом труба шатал. Дави его, Холмс! Дай ему вхлебальный. Ну, у нас выносливости 0, блин. Сейчас у нас опять поломает. Потому что у меня уже палец болит. Холмс, ты слабак! Может же сразу херачить атаку, пока есть чего херачить, но она же заканчивается очень быстро. Я могу ему только средний положить. Он вообще устает, эта скотина, не? У меня уже палец сломается, блин. Хочется самому попробовать же, блин. Мужик! Сука, мужик! У него палец сломается. Я уже не мог классать на мышу. Все, он нас сейчас расколбасит. Слушай, он вообще отморожен на всю голову. Да пошел ты! Я не таких ломал, наверное. Зараза, может палец болит. Это надо мышку перехватывать и долбить по ней, чтобы потерпевшим. Я манал, ты шо, блин, чуть пальцы не отдолбал. Ой, неохота ж пропускать, а мы уже чернилами так лопухнулись. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. С какого состояния его надо вымораживать? Давай, сука, дави его, блин. Надо было немножко больше оставить этого. У нас проблема в том, что у нас выносливости нет. Надо перевес сделать на его сторону. Ну, блин. У нас опять нет этого. Он опять нас поимел в возвращенной форме. Холмс, ты слабак. У тебя выносливости вообще нема. Короче, будем пропускать, наверное, если сейчас еще раз не удастся, блин. Мы так будем до вечера сидеть. Ну, пипец какой-то. Ну, со старта хрен провалишь, блин. Ладно, еще раз, короче, и все. И пропустим. Окей, спасибо, что заглянул. Удачки.
Зараза, ну сразу до середины выскочил. Продави его, давай, продави, блин. Ужас, опять до середины вылазит. Холмс, ты слабак. Блин, мы тут не дело будем расследовать, а сидеть, блин, вмыкать, блин. Не может его продавить и все, ладно, хрен с ним. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. I'm ready to try it. Fine. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner? Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, Dan Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. А ну давай, расскажи. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland Lights. Black Peter's a murderer.
Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Так, ну прикольно, конечно. Back in a second. I'm off to the Gazi. I'll be here with my drink. Что нам надо? Туалет. Here it is. А, он типа покурить. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Угу. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Care to lose another 10 shillings? Угу. Что-то не так. Блин, вот начинается вся эта фигня. Ладно. Неправильно. Еще один гвоздь появился. Опять все красное. Господи, да что ж такое-то? Что здесь? Нет, здесь. Так, теперь здесь. Так. Вот так посмотрю, да? Так, все, у нас закончились уже. Угу, пожалуйста. Откройте детективное заключение и сделайте вывод. Так. Убийство Питера Кэрри. Так, мне с кем-то надо еще побазарить. Он стопудово мог херачить. Care to lose another 10 shillings? Ну, можно. Получается, все связки у нас есть, да? Надо с теми гусями поговорить. Сейчас я еще раз с этой попробую.
побеседовать. Как все нехорошо. Leave me alone, please. Ага, все, ты не хочешь меня видеть. Потом дядя тот гусь, наверное, тоже не захочет меня видеть. А за что он тогда его грохнул? Ага, внимание, кто. I'm not saying another word. Please escort this suspect for interrogation. Ага, с этим можно еще переговорить, получается. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Так. Улики все. Необъяснимая невиновность Хартли. Украденные акции. Невероятная сила. Блин, как же все. Убийство. Получается, мы с мелким решили вопрос. Ну окей, что мне тогда получается? Надо ткнуть в эту фигню. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Ну вот, отлично. Началось. Ну, по крайней мере, я надеюсь, мы угадали. О, хоть тут не пропускал. По крайней мере, морды я бить умею. Я ж не зря биту просил. Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out.
We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Ага, я могу, да? А, отлично! Ура! Я молодец. 16 из 16. Так, все, принимаю. Нажмите «Да», чтобы подтвердить свой моральный выбор и перейти к следующей главе. Все, отлично. Молодец я. Так, люди, решившие делать так же, как и вы, 80%, сделали такой же моральный выбор 39%. Ага, получается, ничего не понятно, но очень интересно. Поезд исчез, охренеть вообще. Ну, сейчас начнется. Прикольная игрушка, прикольная. Я не знал, что будет так интересно. И можно было с первого же раза нахрен все это дело накосячить и все. А мне вот интересно, если сделать неправильный выбор, он не будет докапываться до сути потом? А, он наконец своей этой модной кепки. С двумя козырьками. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Прикольно, целый поезд ради него остановили. Так, а что? Так, искатель. Ну да, все правильно. Так, а что мне надо?
А, ну все, я посмотрел. Мне что-то надо забрать. Я письма. Прикольно. Так, отлично. Что мне вообще надо? My archive. I can always consult with Я it смогу if уже needed. уйти? Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. А, все отлично. Я думал, куда сейчас еще придется идти. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight, it's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Отлично вообще. It's too Хотели dark. уехать. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Ну да, и все получается очень внимательно, все надо осматривать полностью, чтобы не было никаких дыр. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. This map will be... Да, внимательно все осматриваем. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible, is it, Holmes? First of all, let us examine the area where the train disappeared. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track. Nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising.
Прикольно мы отдохнули, да? Теперь целый паровоз надо искать. Где этот дед? A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Here is the train set. Локомотив, вагон для перевоза первого класса, почтовый специальный, заказанный мистер Робинсон, вагон второго класса. Короче. A telegraph. Какую-то дичь, наверное, перевозили в этом паровозе. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Ну, уж какой-то старенькая, но, блин, лицевая анимация получше, а многие современные. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Что-то пропустил. Подожди ты пропустить, ну блин. Седые волосы. Отлично вообще. Седые волосы, это очень важно. See you later, my good man. Так, долгое время так указывает на часто работу в саду, его почетный значок начальника станции следует выражается видом желания повседневной жизни. Окей, так, спросить следующий состав. Так, а у кого-то спросить? Ну что? Да. Подожди, поговорить? Еще раз можно? Нет? А, вот. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not... However, if you need it, you can have... Мы уже там были. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by... Those wagons have iron walls, you know, without any windows. That is important information. Do you... Certainly not. No, that's private. And it's not my Was there anything exceptional about any... What do you mean? Like a... Oh, but now that you mention... There was a message from Bridlington Station saying that the train had been... That is... You mentioned a problem at Bridlington Station. Of course. It's a suburban rail. See you later, my good man. Ну, погнали на станцию.
солью сейчас надо все поосматривать. Какой там дедуктивный метод, еще ни хрена неизвестно. Стопудово из-за этого гребаного секретного вагона вообще угнали, наверное, поезд. Railway post bags. Батсон, не путайтесь под ногами. The whole train just disappeared. Батсон. It's unbelievable. Гребаный гусь. Ага, ничего. Почтовое отделение. Так, тут же ничего. Все, вроде вокруг обошел уже, да? This is an absolute scandal. It's always the same. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train and he was extremely rude about it. Стопудово поезд угнали мне. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Перевести это 15 тысяч 1 год. Поэтому и угнал, наверное. A telegraph. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Что-то сильно молодой. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules.
paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Молодой. Ну, отличный вывод вообще. Ну да, потому что молодой. Там инструкции в кармане. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, Красавцы. I'll tell you everything. Нормально так надавили. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Прибыл. Отправился. Ага, вообще непонятно, да? И погнали. Что нам надо? Страховой полис. Ошибки. Так, вот этого, да? Получается, перед нашей станцией. Ну классно, классно, чё? Интересно. И главное, что мы в первый раз не накосячили. Ну, понятно, что мы не все сделали сами. Locked. Бежим, посмотрим, если тут что-то интересное. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were... Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot Его не было simply просто. disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Немножко туплю. Ну что, у нас есть гребаная тележка. Давайте первое это. Набрать ее. Угу. Так, что у нас еще есть? Сальный вагон.
тут пока ничего. Так, пока одно. А собрать-то ее как? А, вот так вот и собирай. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Господи, мы тут будем. Камин механизма. Шестеренка, приводной механизм. Так. Карта в шестеренке. I should use the appropriate object here. Сейчас стандарт. А, есть контакт. I should use the appropriate. Так, что у нас еще тут? Колеса. I should use the appropriate object here. Так, что мы еще можем найти? Тормоза. Досок не хватает. И I should use the appropriate object. Где его взять? О, год. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. We need to attach a headlight and a steam whistle. Где их взять? Найти, что ли? Все. Сейчас будем собирать. The long pole is now attached. It will allow us. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, it is elemental. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the... The steam whistle is ready. Охренеть. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Locked. A phishing advertisement. A telegraph.
I had thought that all station masters knew the Morse code. Бухой, наверное. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Кашнявлю. Сейчас красный нос будет сразу. Я прям аж угадал, еще не нажал. Так что пропустили. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be Готовый so petty. отправлял, поэтому и про это. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Охрененный Holmes, помощник. this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Так, а ну... Окей, так, фальшивый поезд, части рейсовой тележки. Это уже можно совместить. Так, исчез раньше, кто сделал тележки, не станут существовать. И больше у нас пока поезд вместе с людьми и специальный вагон. Нет, не совмещаются. Окей. Будем копать. Так, что нам? Кружная карта железный рот найдена. Так, спросить. Кого спросить-то? Бухарин. Раскройте тайну. Так, перевозили специально. Соберите информацию о пассажирах. Окей. Нам еще куда-то надо, да? Нам надо архив. Архив у нас здесь. Или архив в тележке, наверное. Ладно, сейчас попробуем в тележке подойти. Now we have two maps.
We must combine them properly. Так. А, ну вот. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield. There is one more station to be visited. It is located between Chester. There is a small section of a railway at the. Okay. Ой, ядрить колотить. Так. Станции. Funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Newspaper articles. Betting slips for horse racing. Да, ну все, я ж хочу сложить все это дело. А, еще не все увидели. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. A telegraph. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Амбреро приходит. Так. И... Ага, а, вот еще. Нет? И с этой стороны. О! Это лучше получается. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. This ashtray is full of ash and cigar stubs.
Так, спикается и все, да? Куда тут гусь ушел? Мне интересно. Так, у нас есть сигара, у нас есть дорогие билеты на скачки, ценный страховой полис, и у нас есть... Так, куда тут гусь ушел? Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. В воду надо лезть. В воду он не хочет идти. Да. Да, тогда он тоже не хочет идти. Давайте попробуем. Надо же. Ничего. Оделся этот мудак. Почта тоже, да? Railway post bags. This post bag belongs to the station master. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Ну короче, он проиграл всю херню. Играет на скачку. Где только он сам. Отсюда вышли. Тот скотина убежал куда-то, да, получается? Вот, типа не найдем. Закрыто. У нас с затопленным участком. Сказать сказали. Но мы туда не можем идти. Так. Что у нас? С уликами у нас ни хрена. Никуда приобрести этот специальный вагон. Сейчас раньше. Так. Ага. Стрелку. Интересно, интересно, куда нас все это дело приведет. Ну да, такие очень долгие головоломки. The switch is rusted, but it still works. Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. The whole train just disappeared. Отлично. Да, очень хорошо, что есть Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. This is an administrative panel. See what it says. This is an information sign. It might contain some useful data. We should restore it. Watson,
You are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Вы считаете уже. Уже платок непонятно на что похож. WEA coal. These mines belong to them. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rail, a small vehicle with... This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Замечательно, короче. Загнали поезд, взорвали все нахрен. This is an unusual kind of paint. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Динамит. Dynamite. Пока оставим, да, там потом уже будем петлять туда-сюда. Вообще есть ли смысл тут лазить? This box must be the safe. Let's open it. Опять эта фигня. Как там? Сначала надо куда-то попасть. Так, следующий. Так, а ну давай совместим пока. Еще есть. Хрена себе.
Да, проще совмещать по длинной линии, не париться, так сказать, последние. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcaz. Да, спросить пока не у кого. Я так понимаю, что, блин, из телеграф, чтобы узнать больше. Отлично. Так, ну я надеюсь, тут все. Больше ничего не надо. Упасть не могу, да? Все ограничено строго. Давайте телеграфом воспользуемся. Любое. Я так понимаю, много чего еще не нашли. Где, блин, чувак делся? I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Пока нет, да? Окей. Пока нет. Где делся мужик еще? Так, осмотри боковую ветку. Смотри боковую ветку возле Ифмена. Так, ну, тогда прыгнем. Сюда не можем прыгнуть, пешечком-то пройтись. А как нам ее осмотреть? Ага, настроить. Как? Где чувак? Ну, где лазить по станции? The entire train has disappeared. It's a disaster. Как нам туда надо? Ну а как нам ее смотреть-то? Надо поговорить с кем-то. У нас метка. Да, в другую сторону. Да нет. Этот гусь с нами не хочет разговаривать. Она сейчас отсюда завернут, насколько я понимаю. Чего? There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd.
traces. Let's take a closer look. Nothing interesting. Nothing interesting here. Nothing. The distance between the vehicle would have been heavy. These traces are relatively fresh and как-то все тут лихо захерачено. this road should lead to the town of Evesham. Тоже узкоколейка получается. Подожди, как она туда связана? А никак. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Так, кто-то построил дорогу. И что мы можем делать? Ничего. Специальный вагон. Ничего. Закрыть ее. Holmes, how is it even possible for a train? The entire train has disappeared. Надо разговаривать еще со всеми гусями. Ой, не то. Что мне надо? Что? Нет, не бэк. Блядь. Так, шахты были. Сюда. По крайней мере, есть с кем поговорить вроде бы. Но, я так понимаю, за сегодня мы не раздуплим вторую часть. Ну, хоть с первой-то мы справились отлично. It's a scandal. An absolute А, вот outrage. еще. Я понял. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned rail? We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock. Толстый. Не, нельзя такого.
You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Бывает. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. Мелкий, да, все поэтому. Четко. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. I will not move from here until I receive my refund. Don't touch anything, please. Где комната для багажа? Я так понимаю. Нам надо посмотреть. Railway post bags. This grip sack. I think we should open it, Holmes. This is... Of course. Ага, ну тут такая же фигня. Так, есть полоски. Крутить.
Ага, окей. Свою дивизию. Тоже плохо. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Компания MSI покупатель понимает. Mr. Robinson is the seller. An exclusive sales contract. Покупатель без связи, да? Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Короче, это, скорее всего, этот будет все. Mr. Robinson. Начудил. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Че не все получается. Че искать и искать. Так. Что там укусил? I will not move from here until I receive my It's a scandal. An absolute outrage. Don't touch anything, please. Так. Ну, сейчас тут. Сейчас попрыгаем по всем, еще внимательно посмотрим. На шахте, возможно, мы еще не все нашли. Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mines? Ah, will I ever get any peace? Не хочет с нами разговаривать. Ватсон, твою дивизию отвали! Господи. A fishing advertisement. This bin is full of empty bottles. Так, ну, тележку-то мы создали. Что-нибудь еще?
Дорогие билеты на скачки. Еще вот это, блин. И затопленный участок. Капитан, смотрите боковую ветку, которая ведет карьеру между станциями Честерфилд. Значит, мы там все-таки не все осмотрели. Или вот тут. Смотрите боковую ветку, которая ведет карьеру между станциями Честерфилд и Ишвин. Честерфилд и Ишвин. Вот это вот, а как ее посмотреть? Проблема в том, что чувак убежал. Начальника станции ни хера нет. Понимаю, его где-то усандалили уже. Вон, чувак! Я тебя, сука, искал. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and... Is that so? Well, good day, gentlemen. Меланхолик. Как ты узнал, что он меланхолик? Да, то, что ты проиграл, и все нахер. It appears that you may be at risk. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because... How should I know? I only arrived here And where... I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so... Did any passengers leave? No. I saw no one as usual. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your... I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Блядь, сука. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Осталось его найти только. Мы не можем берег осмотреть. Надо искать этого идиота. А где? Боковую ветку, так, и смотрите, берег возле озера, еще один, так, берег возле озера. Как его смотреть? Ничего не могу видеть.
Этого гуся нам надо где-то найти. А, во. Блин, нормально. Хрен знает куда она налупашили. Даже не обратил внимания. Here we are at the beach that is located near the quarry. These traces were made by a carriage. Look. Nothing interesting here. Nothing. The distance between the vehicle would have been. Утопили все в карьере. Чё? The vehicle pressed this stone. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. A label with the Нужно искать в архиве. Я понял, надо к этому подойти. К задней части повозки, блин. Сейчас опять уедем, хер знает куда. My search should be focused upon the name Las Zar. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Можно, конечно, промотать, но лучше попытаться посмотреть. Подожди, газеты, энциклопедия, искусство. My Here it is. Отлично, они, короче, все это на лодке сплавят. Да?
американский прототип, да. Ну, пусть да, пока так будет. Купленный карьер. Разные части пути, их надо еще найти, я так понимаю. Ох, я чувствую, с этой, блин, херней мы тут задолбаемся разбираться потом. И боковую ветку, которая ведет человека, курившего сигары и вышку. В шахтах не все нашли, скорее всего. Поэтому нас и не смущаются украденные пути. This is the cabin for the mine's security personnel. Туда мы делаем, да, получается. Здесь все. Вид от родного лица. Вот этот гребаный трындец, да? Но дальше я не могу туда пройти. Потому что... Сюда не можем же что-то. Да, нас ограничивают большую часть. Но если мы сейчас туда пойдем, нас сейчас дернем куда-нибудь. Понял, дальше нельзя. What should we do next, Holmes? А если б я знал. Так, нам нужен этот гусь, который убежал. Куда он мог деться, мне интересно. Ну, чувак тут, да, ты из-за бабла будет все скрывать. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Где делал мексикашку?
Не можем что-то сделать. Вышел вдалеке искать. Нужно было просто войти. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? Mexico. De Chile. Chile. Драчу. Ну что, да, тут можно немножко по-другому воспринимать. Пропустили. Что ж такое? Сигарет. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Придется ему потом наярить по физиономии. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility Еще и мексиканцы to не repatriate замешаны. them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Прикольно. Что ж нам? Ну да, раз он нас вот так вот нанимал. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look.
You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Значит, это было не все. Я так обрадовался. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Я думал, сейчас опять надо будет играть эту чисто эти кат-сцены. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Ну да, они ж нужны живыми оба. Все склеилось до кучи. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Как обычно. Так, мексиканцы убили чилийцев. Так, ну что. Я не нашел что-то, да? Ну тут я угадал. Ладно. $22, люди делают так 58. Вот единственное, не понимаю в разном этом. Так, ясненько. Все, спасибо тогда за просмотр. Игрушка весьма интересная. Очень много надо работать шарабаном. Так что подписываемся на канал и пишем комментарии. Все как обычно.
Сейчас досмотрим, тогда уже раз начали. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Так, все, ясненько. Все, заканчиваем тогда на сегодня. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока. Понять тут не нужно, насколько я понимаю. Отлично. Игрушка весьма интересная.